today on the occasion of 74th Independence Day. We are here and here our respected principal sir is about to hoist the flag of honor. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। As we celebrate the 74th anniversary of India's independence today, we are reminded of the constricted living during the times when the undivided India fought against the cruelties inflicted by the British before independence. Rough patches of existential crisis have been witnessed by the Indians under the colonized living, but these sacrifices made by the countless known and unknown faces has ensured freedom from utmost oppression. It is also the best time to reflect and to introspect, to question ourselves. Have we really become Atmanirbhar? Have we really got independence from our dead customs, our narrow-mindedness, our barriers of caste, religion and language? However, times are tested, and at this juncture, when the pandemic has eaten into our minds and depreciated the value of living, it is absolutely imperative to make sure that the celebrations are carried on without any collateral damage. So we, the students of Delhi Public School Durgapur, are here to salute and pay tribute to all those who have strived and are striving today also to keep the flag of independence fluttered high and reaffirming unity and brotherhood amidst all. It is well said that all heroes do not wear a cap, some wear a white coat too. When the whole world is gripped with the fear of pandemic, these heroes with a confident and compassionate smile hid behind the PPE and masks are fighting war against time. Today, we are honored to have amongst ourselves Dr. Sheila Mukhopadhyay, a consultant gynecologist attached with Health World Hospital, trained in infertility and gyna cancer. She is also a laparoscopic surgeon. We salute the frontline COVID workers and the health workers who, despite the health hazards, have vowed to not be defeated until they defeat the virus.
Vande Mataram is a call to us, the 1.3 billion people of this great nation, Bharat. The song reminds us that, in spite of the diversity of religion, caste, belief, language, we, the children of Hindustan, are still united. United by the dream of a developed nation. Let this song percolate into each heart and let each atom reverberate the same feeling. देश के लिए हम मरेंगे, जिंदगी आए देश के काम. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. वीर सेना मोर देशे भारत मायर नाम. वीर सेना मोर देशे भारत मायर नाम. ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভাষা তবু একই সুরে মোরা গাইব গান. ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভাষা তবু একই সুরে মোরা গাইব গান. বীর সেনা মোরা দেশে রাখবো ভারত মায়ের নাম. বীর সেনা মোরা দেশে রাখবো ভারত মায়ের নাম. शांति एकता के पुजारी, हर धर्म का बराबर हमार. शांति एकता के पुजारी, हर धर्म का बराबर हमार. धर्म भी जो अलग हो तो क्या हो, धर्म भी जो अलग हो तो क्या हो. सबसे प्यारा है हिंदुस्तान, सबसे प्यारा है हिंदुस्तान. देश के लिए हम मरेंगे, जिंदगी आए देश के काम. देश के लिए हम मरेंगे, जिंदगी आए देश के काम. एकता जगत के जो राही, उन शहीदों को अपना सलाम. भिन्न जाति भिन्न भाषा तो एक ही सुर मोरा गाइबो गान. वीर सेना मोरा देशे राखबो भारत माয়ের নাম. वीर सेना मोरा देशे राखबो भारत माয়ের नाम. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. We would like to request our principal, Shri Umesh Chand Jaiswal, to say a few words. Sir, please. Good morning to the Honorable Chief Guest, Dr. Jhilam Mukhopadhyay, parents, teachers, and my dear children. Today, in the midst of an ongoing pandemic, we are here to celebrate the 74th Independence Day of India. For us Indians, Independence Day is a blessed occasion, a day of pride, a day of hope. The same hope that our freedom fighters and leaders had to get freedom
for India till the end of their life. Relentless pursuit. Just like our great ancestor, our brave soldiers at the borders and COVID warriors and sanitation workers are struggling 24/7 and keeping up the spirit of this true democratic country. Someone rightly said that the future hinges on the young generation. So, one of the main motives for celebrating Independence Day is to make the young generation aware of the sacrifices we have made to make this country a better place for them. In the space of just a few weeks, our daily lives have changed drastically. My dear students, the pandemic has taken many lives, and if you look around, there are heroes fighting every day and sacrificing for us. Let's take a moment to appreciate our freedom fighters, COVID warriors, doctors, and others who are working for us. It is our turn to do whatever is possible in this time. At first, you may have felt excited to stay home, but as so many months have passed on, you must be missing your friends, teachers, school, and classes filled with fun, activities, and games. I appreciate parents too. The pressure of work from home, along with responsibilities and encouraging your children to stay consistent with their performance, must be challenging. It has been a roller coaster ride for school management, teachers, and school staff too. We have worked hard to bring school into every home. Hours of preparation for online classes and tests have doubled our effort to bring the best quality education even in these hard times. Teachers go extra miles to make their students understand concept using different educational tools. I appreciate them. They too are COVID warriors. My dear students, despite public life coming to a grinding halt, your alertness, solidarity, and kindness is what that will help you progress. 2020 will be a year to remember. I hope and believe that feeling of patriotism and pride will prevail and bring us all closer in spite of social distancing. Let us all work together for a healthy future and celebrate this Independence Day by hoping for freedom from all negativity of this pandemic and ushering in a great sense of hope and positive energy. Once again, I wish everyone a happy Independence Day. Jai Hind. The Bharat Scouts and Guides organization have been proudly associated with our school, and the school has started Bulbul Guides, empowering the girl child and preparing them for the glorious future. Watch these little bulbuls send the message to the world, Hum honge kamyab, a perfect way to uplift the dampened spirit during the testing times, reiterating the belief that if winter comes, can spring be far behind? होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब।
poems which are going to be presented by our students were penned down by the poets Ramdhari Singh Dinkar and Qazi Nazrul Islam when the nation was relenting under the oppression of the Britishers. The rebel poet Qazi Nazrul wants the youth to raise their voice against the divide and rule policy of the British, who sought to benefit from enmity and communal hostility between Hindus and Muslims. He hails the young blood to rise against all odds and stand together to fight the oppressors. Reverberating the same thought, Ramdhari Singh Dinkar wanted to remind us that these Sipahis, to answer to the call of duty, have renounced all pleasures of life. They demand nothing but reverence. Their selfless service to the nation should never go waste. Let these poems be a tribute to all those people who lay down their lives each day so that we are safe. নমস্কার, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কান্ডারি হুঁশিয়ার। দুর্গম গিরিকান্তার মরুধুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে আছড়ে নিচিতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। এসে তরি ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ, সিঁড়ি আছে পার কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত? কে আছো জোয়ান হও আগোয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ। এই তুফান ফাড়ি দিতে হবে পারি, নিতে হবে তরি পার। তিমির রাত্রি মাতৃ মন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান, যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘষিয়াছে অভিযান। ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্চিত অভিমান, ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার। অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানি না সন্তরণ। কান্ডারি আজ দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তিপণ। হিন্দু না মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোনজন? কান্ডারি বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার। গিরিশঙ্কর ফিরু যাত্রীরা গুরু গর্জায় বাজ, পশ্চাৎপদ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ। কান্ডারি তুমি ভুলিবে কি পথ, তেজিবে কি পথমাজ? করে হানাহানি তবু চলটানি, নিয়াছ যে মহাভার। কান্ডারি তব সম্মুখে ওই পলাশির প্রান্তর, বাঙালির খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর। ওই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর, উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনের রাঙিয়া পুনর্বার। ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, আসি অলক্ষ্যে দাঁড়াইছে তারা, দিবে কোন বলিদান? আজ পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ, তুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল, কান্ডারি হুঁশিয়ার। তুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল, কান্ডারি হুঁশিয়ার। তুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল, কান্ডারি হুঁশিয়ার। ধন্যবাদ। प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची कविता सिपाही। वनिता की ममता न हुई, सूत का न मुझे कुछ छो हुआ। वनिता की ममता न हुई, सूत का न मुझे कुछ छो हुआ। ख्याति सुयश सम्मान विभव का, त्यों ही कभी न मोह हुआ, त्यों ही कभी न मोह हुआ। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना। सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना, सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। मसी की तो क्या बात, गली की ठिकरी मुझे बुलाती है। जीते जी लड़ मरो, मरे पर याद किसे फिर आती है। इतिहासों में अमर रहूं, इतिहासों में अमर रहूं। है ऐसी मृत्यु नहीं मेरी, विश्व छोड़ जब चला, बुलाते लगती फिर किसको देरी। जग भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है। जग भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है। जिसकी है यह देह उसी में, इसे मिला मिट जाना है।
विजय विटप को विकच देख, जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे। फूलों में शोणित की लाली कभी समझ क्या पाओगे। फूलों में शोणित की लाली कभी समझ क्या पाओगे। वह लाली हर प्राप्त क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी। सायकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी। देव करेंगे विनय किंतु क्या स्वर्ग बीच पाऊंगा। किसी रात चुपके उल्कावर कूद भूमि पर आऊंगा। ना जान पाओगे पर मैं रोज खिलूंगा इधर उधर। तुम ना जान पाओगे पर मैं रोज खिलूंगा इधर उधर। कभी पेड़ की पंखुड़ियां बन, कभी एक पत्ती बनकर अपनी राह चली जाएगी। वीरों की सेना रन में रह जाऊंगा मौन रीत पर, सोच न जाने क्या मन में। रह जाऊंगा मौन रीत पर, सोच न जाने क्या मन में। वेद धमनी का बनकर कभी संग मैं हो लूंगा। कभी चंटल की मिट्टी में छिपकर जय जय बोलूंगा। अगले युग की अनिकपी ध्वज जिस दिन प्रलय मचाएगी, मैं गरजूंगा ध्वज शंख पर, वह पहचान न पाएगी। न्योछावर मैं एक फूल पर, जग की ऐसी रीत कहाँ। न्योछावर मैं एक फूल पर, जग की ऐसी रीत कहाँ। एक पंक्ति मेरी सुधी में भी, सस्ते इतने गीत कहाँ। एक पंक्ति मेरी सुधी में भी, सस्ते इतने गीत कहाँ। कविते देखो विजन विपिन में वन्य कुसुम का मुरझाना। कविते देखो विजन विपिन में वन्य कुसुम का मुरझाना। व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना। व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना। धन्यवाद। The next dances that are going to be presented are an ode to million martyrs, because of whose sacrifice, renunciation and penance we are able to breathe in free air. Let us uphold the spirit of the tricolor and break the shackles of dead habits and ignorance. Let these songs boost our spirits and re-establish the glorious past. तिरंगा 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 तिरंगा। ओ तिरंगा प्यारे, ओ तिरंगा प्यारे, ओ तिरंगा प्यारे। तेरे ये तीन रंग जीवन की राह बताते। ओ तिरंगा प्यारे, ओ तिरंगा प्यारे। ভুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ ছিড়িয়াছে পালকে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত কে আছো জওয়ান হও আগুয়ান হাকিছে ভবিষ্যৎ এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরি পার দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
होशियार। তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী শান্তিরা সাবধান, যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘষিয়াছে অভিযান। ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান, ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার। দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবারণে লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। We would like to request our chief guest, Dr. Jhilam Mukhopadhyay, to say a few words on this joyous occasion and to motivate the students. Ma'am, please. Good morning everyone, the entire DPS family, myself Dr. Jhilam Mukhopadhyay, a consultant gynecologist practicing with Health World Hospital. Let me wish all of you a very happy Independence Day. I'm honored to be a part of this program, and 15th August 2020 is celebrating its 74th Independence Day. And this always on this day, always it reminds us the 200 years of British ruling, and it reminds us about our unforgettable freedom fighters. So far we have enjoyed every the effect of our freedom at every sphere of life, like agriculture, industries, education, economy, launching satellite inventions. But we also should admit that we have suffered from many bad aspects of our freedoms, like terrorism, discriminations, diseases and corruptions, which was really not expected by our freedom fighters, which have given their blood to make India independent. This Independence Day is different from other independence. Why? This year we are fighting against devil virus called COVID-19. This year each of us is fighting against a virus, so everybody of us a freedom fighter. So being a doctor, a frontline warrior, would request everybody to take an oath on this Independence Day to avoid all activities which makes our fight even more difficult. So learn and guide others, encourage others to wear mask, to maintain social distance, for washing hands, to avoid gathering. Learn symptoms and learn remedies. Apply every day on day-to-day life. So understand that it's a war-like situation and feel that everyone is a freedom fighter. Freedom against COVID-19. One day this devil virus will go. We will return to our normal life once again. We wish that the next Independence Day will be celebrated on the real ground and with a flag hosting as we ever done so far. Jai Hind. Today again, when we are finding ourselves to going through an acid test, but the indomitable spirit of the Indians cannot be dampened. They will rise from the ashes like a phoenix to reach to zenith. Indians will never lose to listen to the feeblest voices. It will never lose sight of its ancient ideals, that it will never forget either its sense of fairness nor its sense of adventure. We Indians are a people who dare to explore the moon and the Mars. As well said by the inspirational poet Subramania Bharati, we will learn both scripture and science. We will explore both heavens and oceans. We will unravel the mysteries of the moon, and we will sweep our streets clean too. May we never lose that urge to learn, to listen, to become better. May that curiosity of fraternalism always be with us.
May it always bless us and our nation, India. Before, we thank you all for being a part of this very special celebration through this virtual platform. We would like to add on that patriotism is not something which is depicted by holding the flags high on the special occasions, but also by respecting the flags each day. Let these tiny replicas of hope and aspiration be given due respect. Let them not be disposed of without loyalty. We request all of you to buy paper flags instead of plastic flags and discard them with dignity. We have come to the end of our school celebration on the 74th year of independence. Before we end this program, I would like to acknowledge the contribution of the school management and thank them for giving us this golden opportunity to celebrate the independence of our motherland. On behalf of the school and the entire fraternity of Delhi Public School, I extend my heartfelt thanks to our Honorable Chief Guest, Dr. Jhelum Mukhopadhyay, for taking out a precious time and joining the celebration. A special mention to our respected principal, Umesh Chand Jaiswal sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best and still stand as the pillars of strength. With a deep sense of appreciation, I thank all our lovely teachers for their untiring effort. Also, my sincere gratitude goes to the parents and well-wishers for their rock-solid support and encouragement. Now, my thanks goes to each and every student for making this event such enjoyment with all their impressive performances. Now I would conclude my speech by quoting Netaji Subhash Chandra Bose, who said, "Freedom is not given, it is taken." Jai Hind, stay home, stay safe. Jai Hind!